Right, it is the second day of 2023. You've already jotted down your New Year resolutions. I hope you've started following them. This is Look Up News. My name is Brian Amwai. Accompany us for the next 30 minutes as we bring you up to date with the news making headlines across the country. Our sign language interpreter tonight is Philista Adundo. But first, these are the top stories tonight. Tonight. Mimi kama mwanabiashara naweza omba serikali waangalie watu wa chini kama watu wa kuuza mtumba hivi waangalie vile wanaweza tusaidia. Kenyans hopeful for a more affordable life in the new year as they raise the expectations of President William Ruto's government. 1 year ago tulikuwa tunanunulia mafuta around 70 shillings as now unaweza ona ni kama imekuja double price of the fuel we are using. Stakeholders speak of the constantly rising fuel prices and possible ways to mitigate the pain at the pump. Also on our special feature tonight, we tell you the story of young men in Kuwinda slums in Nairobi turning plastic waste into functional home products. Now remember, you can be part of the bulletin by engaging us on our socials at Amwai Brand on Twitter at LookUpTV. The hashtag to use tonight is Look Up News rather, not Look Up Weekend. Right, let's get started. Just 2 days into the new year, Kenyans have not shied away from expressing their concern over the continuous high cost of living that was evident in the better part of 2022 as well as the festive season, with high expectations from the Kenya Kwanza government on delivery of key promises. Our reporter Cecilia Lubanga paints a picture of major anticipation by Nairobi residents. Happy New Year. Another season begins for those in various businesses. Following last year's tough experience, some opted to quit their businesses. For others, they've decided to try their luck once again in this new year. But how exactly was last year? As the new year kicks off, Kenyans continue to carry the burden of the high cost of living. This was driven by the spike in the cost of commodities like food, electricity, and fuel, affecting the country's economic sectors. For business owners, the future is bleak and fragile. Jenna Dembo is one of those business owners who have decided to try their luck once again this year. She has been running her mitumba business for 15 years now. Last year was, however, unique to her business, not in a good way though. Hii mwaka imeisha, ilikuwa hata unachukua mtumba upati profit. Nguo ziko watu wanunui nguo, watu hawana pesa. Sasa tulikuwa tunashindwa tutafanya aje. Hii nchi yetu pesa imekuwa kidogo. Sasa watu wanashindwa vile unaweza nunua nguo sababu pesa hakuna. Nitumia kulipa school fees, kulipa rent, watoto kuelea nayo watoto. Lakini kwa saa hii ilikuwa imekuwa ngumu sana, hata watoto nashindwa kuuza, watoto wanakaa na njaa. Nashindwa kulipa school fees, sasa nilishindwa nitafanya nini. It was the same narrative for Daisy War. 2022 was the toughest year for her business. Uweza kwa ile pesa yenye naweza kukusaidia. Utauza hiyo pesa na utakusaidia. Umefika kwa nyumba, umefita challenges mingi. Hii na hii maisha na maisha vitu zimepanda na tupromisiwa vitu zitarudishwa bei chini. So nakuta hiyo pesa umeuza umeingia kwa hizo vitu umenunua kwa mafuta iko juu, unga iko juu, haitakusaidia unapata hiyo pesa umeuza umetumia kwa njia ya utumizi ya nyumba. Umebaki hivyo. Inabidi tena urudi kwa mfuko yako ndio upate kuongeza stock. According to the 25th edition of the World Bank Kenya Economic Report, the impact of the war between Russia and Ukraine weighed on the global economic recovery from the pandemic. The situation is further worsened by the current drought, which has a devastating effect on food security and livelihoods in affected parts of the country. Maisha imekuwa juu, kama somo tulipromisiwa, hata tunalipa fee ndio hiyo bado tunaendelea kuchangamka juu hakuna venye
tulipromisiwa ati maisha kama tuseme masomo itarudi chini, na sasa ndio imeenda hadi sana, fee nini imeongezewa, nyumba ndio inakungojea. Sasa tunapita challenges mingi sana ngumu. Imekuwa tatizo kubwa. Nilikuwa na hizi biashara tunaendesha na loan. Sasa ukichukua unauzi unashindwa kulipa loan. Sasa watu wanakuwa harass. Sasa unashindwa utafanya nini? Sababu biashara huwezi fanya bila mkopo. Sasa tungeomba tu venye tumeanza mwaka mpya, venye rais alisema promise maisha itabadilika. Hii mwaka please ajaribu maisha ikue chini. Aturudishie vitu za kama unga, mafuta, gas, aturudishie chini. The Ruto-led government is however keen on alleviating the situation through numerous national projects geared at improving the cost of living. Until then, Kenyans will have to deal with the current state of the economy. It is clear from our engagements that the past 1 year has been a struggle for a number of business owners. The buck now stops with the national government, as business owners are now relying on the government to work around the clock in improving the cost of living. Cecilia Lubanga, Look Up TV, Nairobi. All right, away from the cost of living to matters politics. Days after the Senate quashed the impeachment of Meru Governor MWANGAZA, Kakamega Senator Boni Halwale has warned members of county assemblies against intentions to oust a governor, saying that it is not just a walk in the park. Halwale spoke at his home in Malinya, Kakamega County. I request that that video be replayed. Governors who are not in bed with members of county assembly always have to look over their shoulders for fear of an impeachment motion. The latest one, and the first after the August polls, was Governor MWANGAZA, the governor of Meru County. She walked into the Senate for a hearing that had her fate hanging in the balance. One that had the Senate hold the hearing for days, giving both sides of the divide ample time to prosecute and defend. Later, after the hearing, the Senate exonerated Mwangaza, dismissing all the 5 cases that had been leveled against her. And the chair of the committee that decided Mwangaza's fate was Boni Halwale, the senator of Kakamega. Speaking at his home in Malinya sub-county, Ikolomani, Kakamega County, Halwale said the dismissal of the impeachment motion of Meru Governor MWANGAZA was a message to MCAs that they were not elected to remove governors from office. Tumetoka katika hii impeachment ya Governor MWANGAZA, na ningependa kwa heshima kubwa MCAs wachukue hii kama funzo. Wasifikiri kwamba wakiamka tu waseme gavana lazima aende, ataenda. Kalole said that most of the MCAs have tendencies to oust their governors after failing to get ward development funds, which he says are unconstitutional. So when you run all over the place, you are blackmailing governors because you want a ward development fund. You are missing it. MCAs, you should come and talk to us so that out of national legislation, we be able to play around with the constitution so that it can allow for ward development fund. Right now, as we speak, the monster called CDF has been declared unconstitutional. Halwale asked members of the county assembly to use their position to oversight governors and ensure equity in development in the wards. He warned them against using their positions to intimidate governors, which he says is far from the mandate that brought them to the assembly. You must know that impeachment is merely one of the tools at your disposal, and it should not be used to your own advantage. We know in some of the cases, in fact majority of the cases, MCAs harass governors because they want to tease them for the governor to succumb and give them money. This we have decided as the Senate of the Republic of Kenya will not happen. We are going to protect governors from greedy MCAs. Kalwale told MCAs to be professional and learn from the members of parliament and senators who are serving the electorate through proper legislation. The same powers of impeachment that you are enjoying now, the Senate has against the President of Kenya. The National Assembly has against the President of Kenya. But from 2013, when the new constitution came in force, no single motion of impeachment against a sitting president has come, because it has to be exercised cautiously. This comes as wrangles are emerging between MCAs and the governor of Kakamega, Fernandez Baraza. Now, away from that,
After the 100 days of President William Ruto's Kenya Kwanza government in office and now into a new year, Kenyans have mixed reactions as to whether President William Ruto will deliver on his pledges, as some are optimistic of a great year ahead. On Your Opinion Matters tonight, our reporter Edwin John Mkora engages Kenyans on what the expectations are from the Ruto government. With the first 100 days of the Kenya Kwanza government having lapsed and President William Ruto making promises to deliver the country and revive the economy, we ask Kenyans if they are hopeful he's going to deliver on the promises or not. So kulingana na zile objective Ruto alikuwa ameset kudeliver kwa wananchi, kwangu naona iko hard sana. Sidhani kama atadeliver, kwa sababu angekuwa ni mtu wa kudeliver angeonyesha ishara mapema kuliko hata hiyo mambo ya mbolea. Alikuwa anasema ati mbolea inatoka India, inatoka Russia, inakuja hapa, ashukishe bei. Angeitangulia ashukishe mambo ya unga kwanza, ndio akuje kwa mambo ya hiyo. So yangu ni hiyo tu. So ni kama anaweza deliver, itaendelea kuwa ngumu tu. Sidhani, manake ukiangalia ni ile tu ile lugha ya siasa. Hiyo ilikuwa ile njia moja ya kuwin kwa siasa. Wajua hata mtoto ukitaka kumdanganya ndakupe uweze kumwacha mahali ama umpatie kitu, lazima utumie word ya kutumia ile TikTok ya kumdanganya ndio uchukue kitu kwake. Sioni. Kama sisi watu wa chini wa jua kali, hata kama ni hustler, mimi ni mwanabiashara. Utakuwaje mwanabiashara unapewa shilingi 500 na unasema we ni hustler? Kwa timba we unafanya biashara ya mbao, una expect utapata aje shilingi 500 ujisaidie nayo kwa mbao, na mbao ina cost futi moja ndio utapata na hiyo shilingi 600 na utapewa shilingi 500 kwa hustler. Utakuja pata aje ufikie kwa ile hustler fund? Ni ngumu. Ataweza, lakini hawezi nini yote. Juu hata siku hizo inaenda vile ametimiza. Lakini unajua watu sasa lazima mtegee ndio waone hawezi. Juu kuna wale wanasikiza ndio akikosea kidogo wanasema si unaona hata Uganda telemusha. Juu hata hiyo serikali ilikuwako, kwa nini hawakutelemusha saa hiyo? Na ndio walikuwa wakubwa. Wampe muda wagoje, hii siku 100 ni kidogo sana. Hata amejaribu. Wangu mimi naweza sema kuwa leadership ni kitu kingine ngumu sana. So hatuwezi muharakisha hivyo juu vitu ukiangalia uwezi sema una expect anaweza zibadilisha haraka venye naweza fikiria hivyo. Maybe tukimpa time anaweza manage. Mimi niko na hope na yeye, najua obvious kawa juni ule president mwenye utasema si ati ni ule mwenye anaweza kosa kutimiza idea yake. Juu kiangalia vitu zenye amefanya according, hata zile promises zenye ukiangalia wale leadership wenye wamekuwa kikampeni nao, zile promises alikuwa amewaahidi at least naona kuna zenye ameprofile. So in terms of leadership naona ako sawa. Kwa upande wangu naona atafanya. Sababu nikiangalia hii na ile serikali ilipita, naona yeye mwenyewe kulingana na ile spirit yako nayo ana haja ya kudeliver hizo promises zote. Anaweza kudeliver zote kama wale watu wako nao watamsaidia, sio yeye peke yake. Sana kwanza hivi viongozi wengine. Those are some of the views of Kenyans on whether President William Ruto is going to deliver on his promises, with some casting a doubt, while others being hopeful he's going to deliver on a matter of time. Edwin John Mukora, Look Up TV. Thank you, Edwin John Mkora, for that. Away from that, Samburu Governor Lati Lelalit has strongly advocated against underage marriage and issued a stern warning to all those involved in the vice, now adding that they will face the full force of the law. Speaking in a New Year celebration event with physically challenged children and those from rescue centers, Lelalit underscored the need for girls to be given opportunity to attend schools and mature before they can marry. The governor reiterated that children's rights must be protected and his government will not relent on this. This is a story prepared by Henry Tende.
While sharing the New Year's love with physically challenged children and those drawn from various rescue centers, Samburu Governor Lati Lelelit is adamant his government will not tolerate cases of underage marriages where the rights of young and innocent girls are gravely violated. Leo tumesema katika kaunti ukitaka kuoa kwenda wa msichana wa 18 years kama wewe ni mwanaume, lakini kama wewe ni mtu bure enda chukua mtoto kama hiyo. Na kutoka mimi nikiwa governor kaunti, ile mtu anajaribu kuchukua mtoto kidogo, mimi nitasaidiana na kulea na timu yake kusema watoto hawaziolewi. Na mimi nataka kila mwanaume mwenye anataka kuoa mtoto kama hiyo afikirie msichana yake. Kama angependa wanaume wasee waende kukaa na msichana mtoto yake mdogo. Accompanied by Samburu Senator Steve Lelengwe, the two leaders are concerned children running away from abuse are putting pressure on various rescue centers in the county, expressing their displeasure with the living conditions in those centers. Kama Samburu County Government wamejitolea kwa mambo ya bursaries, na pia tutafikia wale ambao wanaweza kusaidia wale wahisani wengine, both national na wale international, kwa sababu kila mtu akifika hapo atahusinika sana, kwa sababu utapata watoto ambao wako na watoto ambao wachanga ambao wamesaliwa, mama yao amekuwa rescued na amepelekwa kwa hiyo center, na huyo mtoto ana maziwa, na watoto leo tuliambiwa wanakula chakula moja, kama ni ugali wanakula kutoka Januari mpaka Januari, kama ni githeri wanakula githeri kutoka Januari mpaka Januari. So, kwa mila ya Kisamburu hii watoto wa Samburu wanazaona kama ni taabu, lakini kwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya dada yetu hapa Grace na wengine, hii watoto ni baraka. Na sisi tunataka kuungana na hawa kusema hii watoto ni baraka. Kama county government tutakuwa pamoja na hawa kusaidia na kwa vile inawezekana. Kutoka leo tutakuwa tunasaidiana. Meanwhile, Turkana County First Lady Lilian Ekamais has appealed to President William Ruto to pardon petty offenders at Lodwar prison to allow them go back to their families. Zungumza na serikali yako, angalia mji wa Turkana Lodwar, gereza ya Turkana Lodwar, uweze kuachilia wafungwa, uweze kuwasamea. Kuna wale wamekaa miaka nyingi. Hiyo ni ombi langu nikiwa mama county. Lakini hatujachukua muda tukasema wewe ndio ulikuwa mbaya, umeenda huko gerezani, saa hizi unafanya nini ama unafikiria kufanya nini? So hao watu wako na spirit. Henry Tende, Look Up TV. All right, now that story by Henry Tende takes us to our first break here on the program, and thank you so much for watching, and we'll be back in a few. A special shout out to Val for tuning in tonight. Welcome, you're watching The CEO. On this show, where we invite masters, captains of industry. It's all about working in teams. Customers are happy, it's a good month, the markets are good. I mean, those are very exciting moments. Ladies and gentlemen who tell us where and how to find money and put money in our pockets, and how to go about doing business in the best possible way. For me, I'm not serving myself, I'm serving community. From our very own newsroom to your screen. From all the 47 counties in detail. Factual and timely. We bring you comprehensive stories. From politics, human interest, business to sports. Join us every day of the week at exactly 9 p.m. Only on Look Up TV. Vera Beauty and Fashion College is focused
on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Right, thank you so much for staying with us here on the program. And remember, you can be part of the bulletin by engaging us on our socials at Amwai Brand on Twitter, at LookUpTV. The hashtag to use tonight is Lookup News rather. And we are also live on Facebook. Do be sure to send your feedback there. We'll be able to sample some of it as we continue with the program tonight. Now, fuel prices is a subject that made headlines in 2022 with an uproar over the constantly rising prices, especially after the removal of subsidies by President William Ruto. With the start of a new year, Kenyans are anticipating lower fuel prices, which will consequently lower the cost of living. Cecilia Lubanga brings us this story from the eyes of different stakeholders. Kama inaongezwa juu ya reason gani? Unanipata? Ni watu wamekosa kiroma ndio inaongezwa. Bei ya mafuta kuongezeka imekuwa changamoto pande ya kwangu. Kwa sababu niko na watoto wako high school nasomesha. Na sasa imekuwa pikipiki imekuwa my partner in business ambapo chenye napata tunagawana katikati. The cost of fuel has reached a historic high after the government withdrew the fuel subsidy that cushioned consumers against the high cost. According to the Ruto-led government, the fuel subsidy has costed taxpayers billions of shillings. Despite this, Kenyans continue to reel under the pain at the pump, with a majority forced to halt their businesses that have been rendered paralyzed. For motorists, they have embarked on Route 11. These are unprecedented times. Making a living on the road has become such a challenge, the agony visible in their faces. One waiting for hours and hours. Whenever someone appears to come towards one's direction, one can only wish they are a potential client. It's, however, hardly the case. Some could hardly hide their frustrations. Hii mafuta imekuja sana, hata mnaona iko excess. 1 year ago tulikuwa tunanunulia mafuta around 70 shillings. As now unaweza ona ni kama imekuja double price of the fuel we are using. Na ukiangalia sana customers walikuwa wamezoea, as in unaweza peleka customer kama 1 kilometers ama 2 kilometers. Previously walikuwa wanalipa kitu kama 150 ama 100. Saizi customer bado anataka kulipa hiyo pesa, but ukiangalia price ya mafuta tunaumia sana. Clients are there, yes, but now sasa the difference is that tunakosana nao kwa bei. Watu walikuwa wanatumia bodaboda kutuma vitu, lakini hizi imekuwa ngumu kwa sababu hata mtu mwenyewe anajipelekea juu hawezi kutulipa hiyo pesa inafaa. He has been in the transport business for 30 years now. He cannot fathom what exactly is happening to an economy he knew too well, and one he enjoyed being part of. It's a situation he was not used to in the past. Kuna tofauti kubwa sana. Nasikia mbeleni hatungekuwa tunasimama kama dakika 5 hapa. Tunasimama dakika kidogo kwa sababu anakuja unaenda. Lakini kwa vile maisha inakuwa ngumu, hata kubeba mtu ni ngumu. Hakuna pesa. Kama ni gari kama inakaa hapa, sinakaa kama beundi. Unasikia? Bila kupata customer. Na wewe ndio unaongojea nyumbani kukula au kufanya chochote. Na unaenda nyumbani vile kitu. Mimi serikali ingeangusha mafuta labda kazi ingekuwa nafuu. After hours of sitting in the car, he walks out bombarded by thoughts of how life has turned out to be. Ni ngumu. Yes. Hata mimi mwenyewe naweza sinda njaa. Hakuna biashara. Shauri ya nini? Shauri ya mafuta kwenda juu.
Hiyo tu ndio inaumiza watu wa Kenya. Mafuta ndio inafinya kila kitu. Yeah. Kuna kitu unaweza fanya vile mafuta, na mafuta ndio iko juu. Yeah. Kama ni sitima inatumia mafuta, na mpaka sitima nayo itaenda juu. Sasa ikienda juu, mwananchi wa kawaida atafanya namna gani? Siku hizi anaisha tu. Yeah. Mafuta ndio kila kitu. Yes. Kenya, like most of our neighbors, depends on imported refined petroleum products from the Middle East. Subsidy fund in Kenya became operational in 2021 to cushion consumers from unpredictable swings in the global oil prices. This has since been removed by the Ruto-led government. We have agreed as a government that we are not going to be subsidizing consumption. That is why we are going slow on matters to do with subsidizing consumption. We are going to work and support producers. That way, even if we are intervening at that level, it gives us a bigger leverage. Without the fund, the forces of demand and supply are predicted to push retail prices beyond the regulatory caps, making the business untenable for oil marketers. Since the fund became fully operational in April 2021, the government has paid oil marketers more than 49 billion shillings, something the Ruto-led government sees the need to review. It was a bill that came into place and it became a law that the government set up a fund through which now they can be saving some money when the oil prices are low, and when the prices increases to a certain level. At that time, they were looking at anything beyond $50 per barrel in the international prices. So when the prices were to increase beyond $50 per barrel, the government will now come in and start paying the importers the difference so that the importers can sell it at an agreed price. So that has been working since 2021. It worked very well. Those days the price was very low because the demand for the oil products was low. You remember most of the companies worldwide were locked. There was a lockdown, so manufacturing was low and everything. So the demand for oil was low and prices were therefore low. Now as we talk, by today, we are looking at anything above 120 shillings per barrel, sorry, dollars per barrel for oil. So that means that the prices have really gone beyond reach of any consumer. It's months after the pandemic and the crisis in Ukraine, but Kenyans continue to experience the challenges related to fuel crisis. In the same voice, they call on the government to put an end to the crisis that has halted a number of businesses. One thing that I expect from this government, that if they can create a conducive environment for us to operate, that one atakuwa amefanya kitu ya maana. Watu wengi tuliacha kazi wakati COVID iliingia, tukasimamishwa kazi, azin wengine tukaacha kazi, azin tukaingilia biashara ya bodaboda tuone kama tunaweza endelea kujikeep up na our livings. So lakini biashara azin vile mafuta inapanda hivi ikienda hadi ifike 200, ni kama tutakuwa tunafanya kazi ya hasara, hakuna kitu tutakuwa tunapata. Kwenye government ilikuwa imetupromise in 100 days itakuwa imeshukisha price, mafuta itakuwa imerudi chini. Tungependa atimize na sisi wana barabara tufurahie na tufanye kazi kwa venye na jinsi inafaa ifanyiwe. Nijaribu vile itasaidia mwananchi wa kawaida. Mafuta ikianguka, unajua mfanyikazi wa kawaida, mkulima mdogo atafaidika. Yeah. Na hiyo maneno. Yes. Kuna kitu kingine, serikali itakuletea chakula nyumbani, lakini vitu kama hiki teremka kama ni mafuta, at the moment, a litre of petrol, diesel and kerosene goes for 177.3 shillings, 162 shillings and 145.94 shillings respectively in Nairobi, the highest high in history so far. It's just a matter of days before the new government marks 100 days into office. Will the promises be fulfilled? Should people just wait a little bit longer? Cecilia Lubanga, Look Up TV, Nairobi. All right, no matter fuel is a subject of debate in the country, and we hope something better is going to come this year. Away from that, two matters: climate. Now, efforts to mitigate climate change characterized the year 2022, with the Ruto-led government rushing to give relief food to over 20 counties that suffered consecutive missed rainy season attributed to climate crisis. Now, Kenyans have since been called upon to conserve the environment in their different capacities, and tonight a special feature looks at this particular issue with Nancy Nelima engaging a group of young men in Karen area, Nairobi, who are recycling plastic into beautiful home products as they champion for environmental conservation.
It's the heart of the affluent Karen estate in Nairobi. Little is known about this informal settlement that is home to about 2,000 people. This is Kuwinda. Like many slums in Kenya, where up to 70% of the youth are unemployed, the young men here choose to tell a different narrative. Kibarazani ilikuja hapo juu unapata ilikuwa tena ni place ya advice kwa vijana wengine cause ni kama example, hiyo group ni kama example. Mtu yote anaweza, youthman yote anaweza taka kutoka huko ndani akikuja Kibarazani ako anajua sisi anaweza pata kazi, anaweza pata nini, unaona, na ni kazi labda ya kufagia ama connection nyingine. These unusual flower verses, evidence of the efforts by the young men to deal with plastic pollution, one of the most pressing environmental issues as the production of disposable plastic products is on the rise. Kama ile COP27 ni mojawapo ya kuzuia climate changes, kama hiyo drought kuja sana. Hizi chupa zikichomwa zinaleta shida kwa hewa, unaona, na vitu mingi. What started as a hangout joint is now a fully fledged business of reusing plastic and turning it into products that can be used at home. Behind the scenes, however, the process is no mean feat. Saturday tunatafutaga za huku mtaani kwetu. Sasa unaona every Tuesday na Friday tunaendaga, kuna kampuni inachukuaga ya Zap. Sasa sisi tunafikaga mapema kabla hajazichukua. Sisi tunazichukua, tunakuja tunazimwaga pale, tunazichambua. Unaona hapa kuna plastic zetu. Hizi plastic na kuna hizi. After collection from far and wide, all the plastics are assembled here, awaiting to be sorted out. After a tedious process of sorting, then the real work begins. Nikishazi sort hapa ndio nazimwaga. Nikishazimwaga hapa tunaweza kuwa wote ama ule mkalimani anaweza kuwa hapa aanze kuzitoa hiyo nini. Sasa tunaona kama hii tumeshaitoa ring na tumetoa kifuniko. Sasa tunaona tumetoboa, iko ready kwenda kufikia pale kwa Ken. Na Ken ikimfikia ndio tunaweza tengeneza flower pot ama tutengeneze kiti. From these heap of plastics, the young men of Kibarazani, with their seasoned craftsmanship, design a variety of products from couches, skipping ropes, flower vases, and dustbins. At the onset, like many businesses, an available market was the main challenge. But over time, slowly but steadily, their products are commanding attention. After zimemaliza kutengenezwa hapa Kibarazani, huwa zinakuwa transported kwa organic farmers market yenye iko around hapo Maruralen. Iko place inajiita padiums. Tuko padiums ndio tukiingia unapata kuna hizo end products za viti zetu, at least tuko ndio tumejaribu kupresent kama 5. Zile zenye tunajaribu na ndio tunaona the more tuna present, the more inahitajika tena tutengeneze mingi. For a business that demands a variety of resources, sustainability has proven to be a challenge for the Kibarazani men. For now, the end products inabidi tumeingia hata sisi kwa mfuko ndio at least tupate kama ni hizo waya, hizo binding, nipate hizo rangi, unaona. Nikishatengeneza kitu sketch yenyewe imemalizika, inafaa represent kitu fulani kama ni bendera ama ni rangi yoyote. So unapata lazima bado tutumie do. Their clarion call to the public is safe disposal of waste, especially plastics, which go a long way to provide opportunities for young people and keep crime at bay. Sasa kila kitu imechange. Vile tu mambo na corona nini dunia vile imeenda, ndio sasa tunaenda na hizi chupa. For now hatutaki kuona zikirushwa, mtu amemaliza kutumia kwa gari ametupa kwa dirisha ama zimemalizika hata kwa supermarket. Tunazihitaji yani connection ikue kila mahali, unaona, mahali hata mwenye atakuwa amechukua hii chupa kwa duka, unaona, mwenye amechukua chupa kwa duka ametumia, inafaa iweke tu safe mahali ifike kwa dustbin yake. Slums have become synonymous with violence and criminal activities, but the dream here in Kuwinda
is to expand the plastic recycling business and create employment. Hii plastic hii yenye nafanya ni kitu ikiweza pata more funded inaweza employ sasa mavijana vi serious, unaona, unapata the more imefika mahali kama hapa ni safi hivi, lazima ikuwe kuna activities zinafaa zitekiwe on, lazima ingarishwe, lazima itolewe hizo ring ndio itengeneze hiyo kamba, unaona, lazima hiyo kifuniko iseparatiwe. So unapata ikiwa tunaweza pata hizi material kwa wingi na tutapata mavijana wengi sana hapa mtaa wenye tunaweza employ wazidi kufanya kitu kama hii. In their little capacity, the young men of Kibarazani conserve the environment by keeping plastic waste off the streets, reusing it by making functionable products, and do more with their lives other than resort to crime. Sound of freedom. And after a hard day's job here at Kibarazani, we wind down with some music. But for the young men here, they say that producing less plastic perhaps is not the only solution, but we sure do need to clean up the plastic waste around the world, one bottle at a time. Nancy Limer, Look Up TV, Karen, Nairobi. All right, now 36 minutes past the hour. That does it for us here on the program. Thank you so much once again for making time for this program tonight and being part of it. On behalf of everyone that has made it a success, I want to thank you so much for watching. My name is Brian Amwai. Our sign language interpreter tonight has been Philista Adundo. Lord, let's do this again next time. Do have yourselves a lovely night and week ahead.